Okay guys, so nataka leo niwafunze jinsi ya kupiga wimbo ya haleluya, tumwambie Bwana asante. So I hope that you know, all of you, that song. So it is song very popular, very famous. So let's start. Oh, haleluya, tumwambie Bwana asante. 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 Oh, haleluya, tumwambie Bwana asante. So it is very easy. So even you can start here. Haleluya, tumwambie Bwana asante. So okay. So haleluya, tumwambie Bwana asante. Okay. So haleluya, tumwambie Bwana asante. Haleluya, tumwambie Bwana asante. Oh, haleluya, tumwambie Bwana asante. Or even here. Haleluya, tumwambie Bwana asante. So it is something very cheap. Even you can use this one kupiga hii ya bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa ina, oh, bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa ina, oh, bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Something very cheap. So bendera yake Yesu sasa inapepea. Just chop hapa, uchop tu, chop tu, just bendera, just chop. So bendera one. Okay, so like that. Bendera yake Yesu sasa inapepea. So for beginners, this is your lesson. Something very easy to understand, very brief, kidogo na unaelewa haraka. Bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Okay, so with this one, you can play those two songs, because it is something very easy, kupiga. So bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. Again, I want to teach you this bass. This you see this one. We always say that this is C, D, E, F, G, A, B, C. Okay, so bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. F sharp, bendera yake Yesu sasa inapepea. Okay, even you can use this one, and note that this is a passcode. Bendera yake Yesu sasa inapepea, bendera yake Yesu sasa inapepea. So bendera yake Yesu sasa inapepea. Okay, bendera
one you can play that very well, okay. And even maybe you want to be trained more and more, you can just WhatsApp me with that number on your screen. And please just support me by subscribing my videos, liking them, okay. Thank you.